Денеска на МТМ ке гледате 19 часот и 30 минути. Утре за денес. This is a system that could revolutionize cancer research. All of a cancer patient's data is contained here. Diagnosis, therapies, statistics. Software engineer Matiu Shapranov at the Hasso-Plattner Institute in Potsdam helped develop the Oncolizer system. It will help speed up the search for potential treatments. In treating cancer, every minute can count. As IT engineers, we want to make a contribution by increasing the speed with which information can be accessed. Вечерва на МТМ телевизија. Гледајте емисијата за автомобилизмот. Возете. A compact SUV. We take a spin in a Ford Kuga. And the Bentley Mulsanne. Започнува во 19 часот и 5 минути. Game for you, baby. We got a looker, 22 years old, name's Noel Peach. He's a college student. Do we know why he was up here last night? Well, you know, some sort of private party. Well, not private anymore, is it? Any sign of what killed him? I was hoping you could tell me. Well, I guess we can't rule out exposure. Вечерва. Една од најгледаните ТВ серии во Америка и светот. Синоним за криминалистичка серија. Нова епизода. Истрага на местото на злосторството, Мајами. Sí, ya sé que tú dices que Violeta es tuya. Pero ya veremos, porque que yo sepa, no está ni casada ni comprometida. Si no, ella me lo hubiera dicho. No, es que ella no tiene que decirte nada a ti. Te lo estoy diciendo yo. ¿No serán imaginaciones tuyas? Во 23 часот и 45 минути. Новелата. Сладка тајна. Не пропуштајте.